Na sasa tunajiunga naye moja kwa moja akiwa katikati ya jiji. Jeff, maswali mengi yanaulizwa kuhusiana na mswada huu. Ni yapi mapya ambayo yatajitokeza iwapo utapitishwa? Na asante sana Lofty. Ni kwamba mwendo wa saa 8 adhuhuri kutakuwa na kikao maalum katika bunge la Senate kujadili pendekezo lililotolewa na tume kuhusu ugavi wa rasilimali. Pendekezo ambalo limeibua utata sana kuhusiana na jinsi kaunti zitakavyonufaika ama zitakavyopata zile fedha ambazo zinatoka kwa serikali, kwa takriban shilingi bilioni 316.5 ambazo kaunti 47 zinatarajiwa kuzigawa. Na mojawapo ya hoja ambazo zinaibuka ni kwamba pendekezo hilo linafaidi kaunti kadhaa, na pia kuna zile ambazo zitapata pesa kidogo kama kiwango kidogo cha fedha kulingana na jinsi walivyokuwa kipata tangu uchaguzi wa mwaka 2013, na kaunti ambazo huenda zikapata pesa kidogo ni kaunti ambazo zinatoka katika maeneo ya kaskazini mashariki, pia katika kaunti za pwani. Mojawapo ya kaunti ambayo itapoteza hundi ama kiwango kikubwa cha fedha ni kaunti ya Mandera, ambayo inatarajiwa kupoteza takriban kima cha shilingi bilioni 2 kutoka kwenye mwaka wa fedha mwaka 2020 na 2021. Haya ni baadhi ya masuala ambayo yameibuka na imeleta migawanyiko katika bunge la Seneti. Kumbuka kwamba kuna kaunti ambazo zitakuwa zinanufaika zaidi ikilinganishwa na kaunti zingine. Takriban kaunti 19 zinatarajiwa kwamba zitapoteza takriban shilingi bilioni 15, na kaunti 28 zinatarajiwa kuwa zitanufaika zaidi kwa kupata takriban zaidi ya shilingi kukuwe na takriban shilingi bilioni 32 ambazo wataweza kuzigawanya. Na kaunti ambazo zitanufaika ni pamoja na kaunti kutoka jimbo la Rift Valley, Nandi, Uasin Gishu, Nakuru, Bomet. Hizo ni baadhi ya kaunti ambazo zitanufaika zaidi. Na kumekuwa na migawanyiko kati ya maseneta, kwamba wengi wakihoji kwamba wale maseneta ambao watapoteza fedha wanahoji kwamba hilo litakuwa linawahujumu wakazi wa kaunti hizo, na wale kutoka kaunti ambazo zitapata fedha nyingi wanahoji kwamba ni vyema pia wapate hizo pesa. Na kumekuwa na dhana kwamba pendekezo hilo lililotoka kwa tume hiyo ya ugavi wa rasilimali CRA lilikuwa linaangazia haswa hoja ya wingi wa watu, ama wanasema kwamba 20% itakuwa inaangazia jinsi watu walivyo katika kila kaunti. Na hiyo imeleta sintofahamu kwenye kaunti ambazo zina idadi ndogo ya watu kama vile kaunti za kaskazini mashariki na kaunti za pwani, ambao wanasema kwamba iwapo sheria hiyo ama mswada huu utapitishwa, basi itawahujumu wakazi wao. Lofty. Vile naona kuna mapendekezo pale ambayo yametolewa na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja. Yatakuwa yanaleta mvutano gani kati ya mapendekezo yale na mswada huu wa CRA, Jeff? Na pendekezo la seneta wa Nairobi Johnson Sakaja ni kwamba mfumo ambao ulikuwa unatumiwa hapo awali uendelee kutumika, lakini zile fedha ambazo zitakuwa zinaongezeka kuweza kuelekezwa katika serikali za kaunti iweze kutumia mfumo ambao unapendekezwa na CRA. Hilo linamaanisha kwamba kama ilivyokuwa awali waweze kutumia mfumo uliokuwa unatumika mwaka wa fedha mwaka 2019 mwaka wa fedha 2020, na ile fedha ambayo itaongezwa katika serikali za kaunti basi waweze kuweka ama kutumia mfumo ambao umependekezwa na tume ya ugavi wa rasilimali CRA. Lakini kumekuwa tu na baadhi ya vigogo wa vyama vya kisiasa ambao wamejitosa kwenye swala hili. Kumbuka kwamba hapo jana kinara wa chama cha ODM ambaye pia ni kigogo wa chama cha NASA, muungano wa NASA kunradhi, amekuwa akielekeza kwamba maseneta wake waweze kuunga mkono pendekezo hilo lililotolewa na tume ya ugavi wa rasilimali CRA. Lakini upande ule mwingine, naibu rais William Ruto amesema kwamba waweze kuwafikia mfumo ambao hautahujumu kaunti yote ama wakazi wa kaunti yote. Hilo linaleta tofauti kuhusiana na mirengo ya kisiasa, lakini hivi sasa hatujapata haswa msimamo haswa wa Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kutokana na
usemi ambao umekuwa ukitoka kwa baadhi ya maseneta kutoka wanaomuunga mkono. Kumbuka kwamba wikendi iliyopita kulikuwa na kiranja walio wengi wa bunge la Seneti, Irungu Kang'ata, akisema kwamba iwapo mswada huo hautapita katika bunge la Seneti, basi pia swala la BBI pia itabidi waliangazia kwa jicho la undani haswa, wakisema kwamba no BBI no CRA no BBI. Hilo linamaanisha kwamba kutakuwa na mvutano kati ya pande hizi mbili za kisiasa kuhusiana na swala hili la ugavi wa rasilimali. Lofty. Mwisho kabisa Jeff, japo umegusia pale, kunatarajiwa kwamba kutakuwa na huo mgawanyiko, na ni kwamba huenda ikawa ndo kipimo kikubwa zaidi kati ya uhusiano uliopo wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Je, hili katika upigaji kura linatarajiwa kujitokeza vipi ili kipimo hichi kionekane katika urafiki wao? Na kufikia sasa Lofty, tunatarajia haswa kubaini iwapo msimamo huu utajitokeza katika wakati wale maseneta watajitokeza kupiga kura. Lakini kumbuka kwamba idadi inayohitajika kupitisha mswada huo ni maseneta 24 kati ya 47. Hivyo basi kuna wale kutoka maeneo ambayo yanaonelewa kwamba huenda yakahujumiwa kwenye shughuli hii zima ya ugavi wa rasilimali kutoka kaskazini mashariki, pwani, wameungana wakisema kwamba hawawezi kubali pendekezo hilo lipitishwe. Lakini kuna wale ambao watanufaika kwenye mfumo huu ambao unatarajiwa, ama pendekezo hili la tume ya ugavi wa rasilimali, na wao pia wameweka nguvuzo pamoja kuweza kwamba kusukuma gurudumu waweze kupitisha pendekezo hili. Lakini tutatarajia kusubiri tuone haswa msimamo utaonekana hivi. Lakini kinachobainika wazi ni kwamba Lofty, pale maseneta watakapopiga kura litabainika haswa misimamo na mirengo. Tunajua kwa mirengo ya kisiasa itaweza kubainika mle ndani kuhusiana na swala hili zima, ikizingatiwa kuwa baadhi ya makaunti ambazo zitakuwa zinanufaika zaidi ni kaunti kutoka Mlima Kenya, na zile zitakazohujumiwa kwenye pendekezo hili ni kaunti kutoka kaskazini mashariki, na zile pia zitakazonufaika zaidi ni kaunti kutoka jimbo la Rift Valley pamoja na kaunti kadhaa katika jimbo la Nyanza. Lofty. Shukran sana mwenzangu Jeff Kirui pale akiweza kubabadua, na tutakuwa tunamtegemea sana kufuatilia kikao kitakachofanyika hapo saa 8 maseneta kujadili mgao ama pendekezo hili la mgao, pendekezo jipya la mgao wa rasilimali. Tukisalia papo hapo ni kwamba kwingineko mashirika sio ya serikali mjini Mombasa yamepaza sauti zao kuhusu mapendekezo mapya hayo ya mgao wa fedha kwa kaunti. Kauli zao zinajiri saa chache tu kabla ya maseneta kukaa mchana wa leo ili kujadili mapendekezo ya tume ya kuratibu na ugavi wa fedha kwa kaunti CRA. Tusikilize walichokisema mapema asubuhi ya leo. Pursuant to Article 216 of the Constitution, the Commission on Revenue Allocation made recommendations to the Senate that are due to be adopted today. As such, we have looked at what they have, and this is our consideration. One, that formula that seeks to reduce equitable share for the coastal counties is untenable. The coastal counties will lose up to around 4 billion, with Mombasa losing 633 million, Kilifi losing 1.3 billion, Kwale losing 1.329, Tana River going to lose 538, and Taita Taveta is going to lose up to 95 million. So we consider this formula a big case that is talking about inequality for the coastal counties. The functions for the counties under Article 203D provides that the criteria for determining equitable share takes into account counties' ability to perform functions assigned under 4th schedule. Our consideration is these functions are going to be disadvantaged if all this money, if you take 4 billion from the coastal counties, you are going to affect the counties' functionability. Sisi mashirika yasiokuwa kiserikali tumeungana tena hapa kuangalia ugavi wa rasilimali lilopendekezwa na tume ya ugavi. Tunaangalia ya kuwa hali hii ambayo leo tumepigwa na butwa kama mashirika na watu ambao tunaishi hapa pwani, ya kuwa tunaangalia takriban bilioni 4 zitakuwa zimepunguzwa tukiangalia katika kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River na Taita Taveta. Ugonjwa huu wa corona umetupiga kwa kiasi kikubwa, na sisi kama mashirika tunakataa mfumo mpya ambao
Senate imependekeza kwa tume ya ugavi, na pili tunasema ya kuwa katika hii hali ambayo tulioko hivi sasa, nasema ya kuwa lazima Senate iangalie kwa ukamilifu maisha ya wapwani yameathirika na ugonjwa huu wa corona. County zinajaribu ziwezavyo kuhakikisha ya kuwa maisha yetu yako katika usalama. Tunasema kuwa wasituregeshe nyuma na hatua tulizopiga katika masala ya ugatuzi. Tunataka tusonge mbele, tunataka wachukue hukumu ya kuwa sisi kama mashirika yasiyokuwa kiserikali tunakataa ya kuwa huu mfumo mpya uliopendekezwa uchukuliwe kwa usawa. Zile kaunti ambao zinasemekana ni watu hawajiwezi, yatakana pesa iongezwe, lakini naona sasa pesa zinachukuliwa. Hii ni siasa ya uzi sindano, siasa ya kushona na kufumua, siasa mbaya. Na hata ikiwezekana basi to declare kuwa Mombasa, Taita Taveta, Northeastern, zile county ambazo zimekuwa affected si Kenya. Tunaweza ishi na resources zetu, na kihakika tuko na resources kubwa sana hapa. Tuko na resources kubwa sana hapa Mombasa na zinaenda national government, na ajabu ni moja kuwa tunatoa pesa kubwa, pesa nyingi, lakini hatuoni faida yake kwa sababu ya siasa mbovu. Kwa hivyo sisi kama wapwani, sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunapinga mfumo huu, na tunasema kihakika tutafanya njia zote tuithibitishe na tuisukume serikali ili tupate haki yetu. Tutaisukuma na njia zote kisheria. Kwa hivyo tumeaffectiwa negatively, lakini sio mwisho wa maisha. Wakenya amkeni, wapwani amkeni, na wale wote walioathiriwa tusimame hivi sasa kidete na tuiambie serikali kimasumasu wametuonea. That's all. Na mtazamaji, papo hapo gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago na mwenzake wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos wameunga mkono mfumo mpya wa ugavi wa raslimali kwa kaunti maarufu the third generation formula. Wakizungumza mjini Eldoret, waliwarai maseneta kupitisha mswada huo mchana wa leo ili maeneo yaliyo na Wakenya wengi yapate fedha zinazostahili ili kuwawezesha kuleta maendeleo zaidi. Wawili hao aidha waliwaomba maseneta kutupilia mbali siasa wakati wa kujadili mapendekezo hayo mapya. I've been asking for so many years, and we know there are funds for projects under equalization fund that were meant for the period 2013-2017 that were not implemented, so that those counties that for now seem to be losing in terms of revenue allocation don't become disadvantaged in any manner. We expect National Assembly and the Senate to actually use the National Equalization Fund to compensate those counties. But we want to urge all of us, and even county governments, that there is no way as a country we are going to move forward in terms of proper planning and utilization of resources without using figures that are factual, that can stand over time. And that is why when you look at the survey and the results from the census and from planning department, they always say figures with facts. And so we want to urge the Senate that they pass the formula so that those resources can be used. Let me say this, because I've had some senators, even from counties where counties are supposed to be receiving additional funds, saying, no, we don't support. If you have your individual difference with your governor, I just want to remind you that the money that goes to that county do not go to the bank account of that governor. The money is meant for the people of that county and for service delivery. Those counties that are still struggling with less than 5 billion, you all know that there are services that needs a lot of money to deliver, like health. Health alone takes 40% of my budget, and still we are not able to employ enough health personnel to support health services in our county. So I think in the spirit of also raising those counties which are disadvantaged, we urge the Senate to pass this formula. And again, I think a long-term solution needs to be looked at. And we've said this from time to time that CRA needs to do actual costing of all the functions. And looking at this formula, for example, counties like Uasin Gishu that produces a lot of food for this country, you'll realize that they don't have enough money to channel to agriculture so that we can increase production. And that's why year in, year out, as the farmers are complaining about the prices of maize, simply because of the farm inputs which are very expensive,
The consumers are also complaining because I believe that this formula, there are areas where they get a lot of money which are meant for agriculture, and yet they are not producing anything. But again, all this will be solved when the actual costing of all the functions, because we all know that resources follow functions. Kauli hizo zikijiri, viongozi wa kaunti ya Kilifi wamewarai maseneta kulipinga pendekezo la njia ya mgao wa fedha kwa kaunti. Baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa chama cha ODM walisema kwamba njia hiyo mpya ina utata mwingi na utawanyima wakazi wa maeneo yaliyotengwa kwa muda mrefu kutopata fedha za kutosha katika maendeleo. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya na wenzake walisema kwamba tume ya kuratibu mgao wa fedha pamoja na kamati ya fedha zilitoa mapendekezo ambayo yatafaidi kaunti chache ndogo na kuzisahau kubwa zisizo na watu wengi. If you say we want to send more money to where the population is, Kiambu is a very small county in terms of land mass, okay? But Kilifi has 1.4 million people, but the landmass is so huge, so huge. Now, you need fewer hospitals in Kiambu, fewer hospitals in Kiambu, but you need very many dispensaries to serve the people of Kilifi. Why? Because of the distance. One road, probably 100 kilometers, can cover the whole of Kiambu, touch end to end. But for you to do a road that serves the people of Kilifi, you will need to do 700 kilometers. So if you say you're taking away the money because of population, how will the person who is 700 kilometers from the center here be served? The number of people that you require to do work for Kilifi County is more people. Why? Because the county is big. And these doctors, you need more nurses to go to these small dispensaries everywhere, you know, than what you need in Kiambu. So when you say you only want to target a population because, you know, there are only shrubs and soil and land, bare land, there are no people. Let me tell you, there's a cost to democracy and there's a cost for bringing a country together. That you can't say today, I can't take 10 kilometers of electricity to that area because it is far. Those people deserve electricity, they're Kenyans. Ile kipengele ya ukubwa wa eneo ikiwekwa kando, basi kwa mfano kaunti ya Kilifi tunapoteza karibu bilioni 1. Bilioni 1 ni pesa mingi sana ambayo ikipatikana ndani ya kaunti ya Kilifi ingeweza kusaidia katika masuala ya elimu, ingeweza kusaidia katika masuala ya barabara, masuala ya afya, masuala pia ya maji na mambo mengine, kilimo na yale mambo mengine ya kimsingi ambayo jamii inategemea. Kwa hivyo sisi bado tunasimama nyuma ya senator wetu na wale senators ambao wanasema wasipitishe ama isipitishwe ile sheria mpya ambayo inaenda kufanya, kwa mfano, mbali na Kilifi kama county kupoteza 869 million shillings, bado counties zile za Pwani na counties zile za Northeastern na baadhi ya counties zingine zinaenda kupoteza pesa mingi sana, na hilo bado tunahisi itakuwa ni kutugandamiza kimaendeleo. Sisi kama MCAs wa bunge la Kilifi pia tunakataa kabisa na tunaungana mkono na maseneta ili isiweze kupitishwa, kwa sababu kusema kweli saizi tunaona hata hiyo pesa ambayo tuko nayo tayari haitutoshelezi. Kwa hivyo watakaposema wataenda kuzipunguza, kuna mambo mengi sana, na hasa zaidi katika janga la COVID-19 pia tunaona kuna vile hatujaweza kuweza kufikia wengi. Hata saizi tukiangalia zile testing kits, most of the places hazipo. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba ile pesa itakapopunguzwa, kwa hivyo kama sisi Kilifi hatutaweza kufanya ukamilifu wa kuweza hata kuenda kwa testing, kutest watu ili tuweze kujua kuna idadi ngapi ya watu ambao wako na huu ugonjwa na waweze kupelekwa hata kwa maeneo ya kuweza kupata zile isolation. And we are all together as coastal leaders to dispute the formula that is being used to allocate revenue for counties. We are asking the Senate to sit down and review whatever formula that is being used to deny revenue for the coastal counties.
Mtazamaji, tusalie huko pwani japo tubadilishe gea kidogo na kuangazia masuala mengine. Wakati makali ya janga la korona yanapozidi kila uchao, wazazi huko Taita Taveta wamelaumiwa pakubwa kwa kutowajibika katika kuwatunza watoto wao, huku wakijificha msituni na kuendeleza nasa pamoja na matumizi ya mihadarati, wakisingizia kufanya maombi pasipo